అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ బాయ్స్ కిచెన్. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ సజెషన్స్ని కమెంట్స్లో చెప్పండి. ఇంకా బెల్ ఐకన్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. లక్ష్మీ బాయ్స్ కిచెన్లో ఈరోజు మనము మిర్చి బజ్జీ టేస్టీగా క్రిస్పీగా బయట అమ్మాయి వాటిలా రావాలంటే మనం ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇక్కడ నేను 2 బౌల్స్ ఆఫ్ శనగపిండి తీసుకున్నాను. ఇందులో 1 స్పూన్ వంట సోడా, రుచికి సరిపడా సాల్ట్, 1/2 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మొత్తం బాగా కలిసేలాగా పిండిని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ పోస్తూ పిండిని లంప్స్ లేకుండా కలుపుకోవాలి. పిండి ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకొని పిండిని ఒక 10 మినిట్స్ రెస్ట్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మిర్చిలోని స్టఫింగ్ కోసం ఒక ప్యాన్లో కొన్ని నువ్వులు రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక మిక్సర్ జార్లోకి రోస్ట్ చేసిన నువ్వులు, కొంచెం చింతపండు, సాల్ట్ వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అందులో కొంచెం వాటర్ పోసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మిర్చీలను కట్ చేసుకొని అందులో ఉన్న గింజల్ని తీసేసి మనం రెడీ చేసుకున్న స్టఫింగ్ని అందులో నింపుకోవాలి. ఒక కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. మనం కలుపుకున్న శనగపిండి మిక్చర్లోకి కొంచెం వామ్ వేసి కలుపుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మిర్చీలను పిండిలో అద్దుకుంటూ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
ఎంతో టేస్టీ అయిన మిర్చి బజ్జీ రెడీ. మీరు ట్రై చేయండి, ఎలా వచ్చాయో ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.